Air, land, and water are the three most important elements for the survival of human beings and other living species on our planet. Most of the countries in the world, though, have problems in taking good care of these three elements. Kosovo is one of them. They have been releasing smoke for over 50 years, but they did not only provide lights and heating for people. Over time, these chimneys became a source of suffering and health problems for many citizens. Sefer Krasniqi has serious health problems. He lives 2 kilometers away from the polluting Kosovo A power plant. Pacientin e kam bob, vun për kancerit mushni. Unë që 3 vjet e gjys kadra. Po na merr me që është pasojë pitimit që vjen për Obiliqit. At the medical center in Obilic, a municipality of 26,000 inhabitants, they say that just in the year 2011, they had treated over 300 cases of respiratory diseases. Numri pacientave shkon duke rritur çdo vit, duke pasur parasysh ndotjen e cila shkaktohet e ari, sidomos prej termoelektronës, do thotë as edhe bes, që jo vetëm që lirohet një dozë shumë e madhe substancave helmuese për banorët e kësaj popullate. At the Kosovo Environmental Protection Agency, they hope that by the year 2013, CAC will fulfill their commitment about installing new filters and other necessary equipment for lowering the pollution from power plants. This action would not be an ultimate solution for the problem. Si ambientalist ose si institucione që jemi të thirrura për mbrojtjen e mjedisit, që termocentralet e Kosovës në vitin 2017 do të shuhen, do të përfundojnë procesin e tyre teknologjik për arsye të vjetërsisë dhe pa marrë parasysh pajisjeve që do të vendosen, do të nuk jemi të bindur që Kosova, do të njësitë termocentralet e Kosovës do të jenë në një gjendje ku ari do të jetë, nuk do të ketë ndikim në normat e lejuara. The decommissioning of Kosovo A is one of the EU requirements for the Kosovo government. If I start with the most important aspects for the EU, we speak about 3 pollutants: dust, nitrogen oxides, and sulfur dioxide. Dust is the worst. According to the information we have, Kosovo A is emitting 30 times more dust than it is allowed by the EU Large Combustion Directive. Also, nitrogen oxides and sulfur dioxide are beyond the levels, but to a lesser extent. But all 3 of them are superior to what will be allowed in 2017. However, the environment as an abstract concept is not the main worry from the EU perspective. A very and closely related aspect is health. Kosovo A, we have studies that demonstrate that the incidence of cardiovascular diseases in Kosovo is higher than in the neighboring countries. The incidence of tumors, it's 5 times higher in Obilic than in other rural municipalities. The incidence of chromosomal abnormalities, it's 11 times higher, which is certainly a reason for concern, not just for the EU, but mainly for the people of Kosovo. This stream of water poses a serious health threat to human life. It floats the remnants of dangerous heavy metals from the Novo Brdo mine in the Marets River, taking them kilometers away. The polluted water meets living species that feed close to the river stream. Fillimisht, e vdes ose në vërtet e degradon një lum, I cili mund të them dihet roli I lumit e I gjelbërimit e tjera tjera. Por tani ti kthehemi shëndetit, kafshëve dhe njeriut përfundimisht. Lopët të cilat tazom kullosin aty afër, normal që do ta marrin edhe do të marrin mbetjet e këtyre substancave kimike dhe tani cikli dihet çfarë është. Nëpërmjet mishit dhe qumshtit
cili ne konsumojmë, ne në fakt i marrim sepse kontaminantët e tillë kimik janë deponohen në indet kafshëve shtëpiake në këtë rast dhe ne i marrim dhe nuk jem të vetëdijshëm që ndoshta në duket një mish i freskët ose një shumë i mirë, në fakt është vërtet shumë i damshëm për shëndet dhe për fat të keq kjo po ndodh. Artana Mine, part of the Trepça complex, although not operational anymore, continues to be a source of pollution. Është e pamundur me pak mjete të përmirësohet gjendja në deponitë e Trepçës. Është një punë shumë e madhe që duhet bëhet ndarshëm, është një ndër problematikat më të mëdha në Kosovë, që popullata nuk ballafaqohet drejt për drejt me të ose nuk e din, nuk ka informacione, po ne si ministri dhe njerëz kompetentë dinë që ai problem duhet të zgjidhet dhe është internacionalizuar përmes mekanizmave të Bashkimit Evropian dhe shteteve tjera. This is the road that takes you to the waste deposits of the Gjilan region. Some trucks carrying waste decide to drop off the waste on the way and not on the dump site, bringing it even closer to residential areas. Kjo deponia presi u lëshu dikun gosht 2003 gjithmonë ka sjell probleme. Kohën e fundit uji i dotun kanë ngorë të cop dele, kam dokumentacion, kam gjitha. Jeta u bëj pamundun, ju e pat edhe vetë jem të ndërtu shtëpi më shpërngur për këtujt, këto është menaxhimi katastrofë, po duket edhe vetë. Këta merr një farë rregullore që ka një faligje është 500 metra me qenë banimi jashtë deponisë, mirë po unë dikon një 330 metra e kam shtëpinë afër, e kam këtu shtëpinë, edhe s'ka kush, nuk di për veti më shumë çka flas. The mismanagement of the dump sites comes also as a result of disagreements between the central and local government over the competencies for waste management. The waste collection and management companies fall under the competencies of the central government, whereas the dump sites are under municipal competencies. The new law on waste collection and management aims to create a solution by making the municipalities responsible for collecting the money for waste management. Ne kemi rregulluar një legjislatur me të vërtetë shembull që ka marrë edhe Maqedonia dhe Shqipëria. Mirë po në letër. Në fakt kemi pas deponit më të mira në rajon, që na ka pas lakmia edhe Bullgaria, Rumania në konferencën që kemi marrë bashkë. The waste deposits were built through donations from the European Union, unfortunately not maintained by competent authorities. The European Commission is increasing its efforts to improve environmental conditions in Kosovo. In this context, the European Commission has expressed its readiness to financially support the decommissioning of Kosovo A. As a member to the Energy Community Treaty, Kosovo has accepted the legal obligation to apply EU emission standards and is committed to applying the EU's Large Combustion Plant Directive as of the end of 2017. Among else, this means closing down one of its biggest polluters, the Kosovo A coal plants.